Starting with Kirtan. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dhari Jaya Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dhari Jaya Girivara Dhari Jaya Yashodanandana Jaya Brajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Okay, so today we are going to read Canto 9, Chapter 19, Shloka number 27 and 28. はい、今日は第9巻19章27節から28節です。Okay, first we can read to the Pranama mantra. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmulitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Aham Sri Guru Sri Yuta Padakalam Sri Gurun Vaishnavam Sa Sri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tamsa Jivam Sadvaitam Shavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Laita Sri Vishakhan Vitam Sha
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणाममि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so shloka number 27, 28 both are together. It's one shloka. はい。27と28。それが一つになってます。So let's read the Sanskrit first. サンスクリット語を最初に読みましょう。Sa sannivashamさあsuhudram prapayam eva gacchatam Prapayam eva gacchatam vigyaye eshvara tan tanatranam Ishvara Tantaranam maya vicharachitam prabha Maya Vicharachitam Prabho sarvatra sangam ut sri jaya Sarvatra Sangam Uttusrijaya swapa nau upayena bhargavi Svapna Upayena Bhargavi krishne manah samavesya Krishne Krishna Manaha Samavesha Samaveshya vyadhu nol lingam atmanah. Vyaduno Lingam Atmanaha Atmanaha. One more time. Sa sannivasam suhudram Sasanivasam Sukritam Suhritam prapayam iva gacchatam Prapayam Payam Nivagachatam Eva Gacchatam vigyaye ishvara tanatranam Ishvara Tanturanam maya virachitam prabho Maya Maya Virachitam Virachitam Prabho sarvatra sangam uttasrijaya Sarvatra Sangam Nidrija Uttasrijaya swapa nau upayena bhargavi Svapana Upamena Upayena Bhargavi Bhargavi krishne manah samavesya Krishne Manaha Samavesha Samaveshya vyadhu nol lingam atmanah. Vyaduno Vyadunorinam Lingam Atmanaha Atmanaha. One more time. Someone else. Okay, I will. Sasannivasam suhrudam Sa Sasanivasam sannivasam Prabhayam iva gacchatam Prapayam Vigya eshu varatanturanam Vidyayeshvara Tantranam
Maya irachitam prabho Maya Virajitam Prabhu Prabhu Sarvatra Sangam Uttusrija Sarvatra Sangam Sarvatra Srijaya Svapna Upamyena Bhargavi Svapna Pamena Svapnapamena Bhargavi Krishne Manaha Samaveshya Krishna Krishna Manaha Manaha Samavesha Samavesha Vyadunolingam Atmanaha Lingam Vyadhuno Atmanaha Sa Sannivasam Sufritam Sasannivasam Suhritam Prapayaniva Gachatam Prapayam Eva Prapayanivagatchatam Gachatam Kya Eshwara Tantranam Ya Vigya Ishvara Ishvara Tantranam Tantranam Maya Virachitam Prabho Maya Maya Virachitam Virachitam Prabhu Prabho Sarvatra Sangam Utrisha Sarvatra Sarvatra Sangam Sangam Utrijaya Utrisya Apuna Pamena Bhargavi Swapa Upama Svapna Bhargavi Upamyena Bhargavi Krishna Manaha Samavesha Krishna Krishne Manaha Manaha Samavesha Samaveshya Yaduno Lingam Atmanaha Vyaduno Lingam Vyadunolingam Atmanaha. Atmanaha. Okay, so if no one, we can go with the synonyms. Okay. Sa means Sa Devyani, Devayani Sannivasam, living in the association, Sannivasam 交際の中で暮らして Suhudram, of friends and relatives, Suhudram 友達や親族の Prapayam, in a place where water is supplied, プラパヤム水が供給される場所で Eva, like, イーワのように Gachatam, of tourist on a program for going from one place to another, ガッチャターンある場所から別の場所へ行く計画の旅行者の Vigya, understanding, ビッギャヤ理解して Ishvara Tantranam, under the influence of the rigid law of nature, イーシュバラ・タントラーナム自然の厳しい法則の影響を受けて Maya Virachitam, the laws enforced by Maya, the Kida illusionary energy, マーヤ・ヴィラチタンマーヤすなわち幻想エネルギーに強いられた法則 Prabhu, of the Supreme Personality of Godhead, プラボー思考人格心の Sarvatra, everywhere in this material world, サルバトラこの物質世界のあらゆる場所 Sangam, association, サンガン交際 Uttasrijaya, giving up, ウッドスリジャヤ捨てて Swapna Anupamayena, by the analogy of a dream, スバプナアウパミエナ夢の類推によって Bhargavi, Devyani, the daughter of Sukracharya, バルガビシュクラチャリアの娘デーバヤーニ Krishna, unto Lord Krishna, クリシュネシュクリシュナに Mana, complete attention, マナ完全なる注目 Samaveshya, fixing, サマーベッシュや固定して Vyadhunot, gave up, ビアドゥーノ捨てた Lingam, the gross and subtle bodies, リンガン
粗雑で希薄な体、 Atmana of the soul. アートマナがその魂の。 So the translation is, thereafter, Devyani, the daughter of Sukracharya, understood that the materialistic association of the husband, friends, and relatives is like the association of hotel full of tourists. The relationship of society, friendship, and love are created by the Maya of Supreme Personality of Godhead, exactly as in a dream. By the grace of Krishna, Devyani gave up her imaginary position in the material world, completely fixing her mind upon Krishna. She achieved liberation from the gross and subtle bodies. 翻訳です。その後、シュクラチャリアの娘デーバヤーニーは、主人、友達、親族などという物質的な交際は、旅行者でいっぱいのホテルでの交際のようなものだと理解した。社会との関係、友情、愛というのは、ちょうど夢の中のように、思考人格心のマーヤによって作り出されるものである。彼女は心を完全にクリシュナに固定して、粗雑で希薄な体からの解放を達成した。はい。Okay, let's read the purport. One should be convinced that he is a spirit soul, part and parcel of Supreme Brahman, Krishna, but has somehow or other been entrapped by the material covering of gross and subtle bodies, consisting of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. One should know that the association of society, friendship, love, nationalism, religion, and so on are nothing but the creation of Maya. Its only business is to become Krishna. One's only business is to become Krishna conscious and render service unto Krishna as extensively as possible for a living being. In this way, one is liberated from the material bondage. By the grace of Krishna, Devyani attained this state through the instruction of her husband. 解説です。自分は思考のブラフマン、すなわちクリシュナの一部分という精神的な魂であるが、どういうわけか土、水、火、空気、エーテル、心、知性、偽の自我でできた複雑かつ希薄な物質の覆いの中に閉じ込められてしまったのだということを人は納得していかなければなりません。社会とのつながり、友情、愛、愛国心、宗教などはマーヤーの創造物でしかないということを知っておかなければならないのです。クリシュナ意識になって生命体として可能な限り広くクリシュナに奉仕することです。このようにして人は物質的束縛から解放されます。デーバーヤーニーはクリシュナの慈悲によって夫の教えを通してこの段階を獲得したのでした。はい。Thank you, Mataji. So this sloka very important and significant because here it's gave the importance of the bhakti yoga. このシローカはとても大切で意味深いのです。というのは、このバクティヨーガの重要性をここで与えているからです。Because what Devyani have heard, she has a process of the hearing. She has heard from her husband who became devotee at that point of time. So her husband, from the devotees, she has heard the instruction. So this is the called hearing process, one of the process in the Bhakti Yoga. デバヤニは聞くことによってその大切さを理解していきました。その聞くことはデボーティである夫から聞いて、そして夫からそれを聞いたので、これは
聞くというそのプロセスになります。So the hearing process is very much important. So she has heard the story of he got and she got from her husband, and because this is she has heard it very honestly. So hearing is one of the process of bhakti yoga, and through that she understood that the purpose of life and what sort of life she was living before what was nothing but the creation of Maya. この聞くということは大切なんですけれども、それからその聞いて、そしてそれを聞いて、そして彼女の心が非常に正直になって、でそれは聞くというプロセスを通して理解していきました。で自分の人生がそれまでは何でもなくって意味のないクリシュナのいない生活であったということを理解しました。So that's very important aspect of Bhakti Yoga, and that's why Krishna is also mentioned in the shloka that she fixed her mind and her consciousness unto the lotus feet of Krishna, and she gave up the false impressions she has before about the gross body and subtle body. She just gave up that impression. でそしてその大切なことを聞いて、そのシローカには書いてあるんですけれども、彼女のマインドがクリシュナの方へ行って、それからその自分のその心の状態というものが分かるようになってきました。As a soul, like we came to this material world, we make fancy, we have father, mother, son, daughter, so many things, right? But this is in one sense, and we make connection through our grossly bodies. Okay, okay, my name is this is my house, this is all like they connected to your body actually. So basically in one sense this is just like the here compared like the hotel. Like hotel is no one's, right? Everybody come to hotel and book for 1 or 2 days, stay there, and for 1 or 2 days he think, okay, this is my room, this is my place. But after 2 days or 3 days, once his hotel booking completed, he need to check out, right? He need to go out. So this is same like this material world. Everybody comes here, make some friendship, something, and then finally has to give up. So this is, but we get captured by this, like this attachment to this world. This is the big of the creation of the Maya. これは魂のことなんですけれども、この一時的に私たちがその魂としてお父さんお母さんというそのようなもの、そのような人と一緒に住むっていうのはその幻想的なものであって、そしてそれは全てがその両親とか友達っていうのは粗い肉体っていうか、その肉体っていうものにつながっていて、でこれはこういう名前だとか家だとかで、そのようなことは全てがその自分の肉体につながっていることであって、その人間関係というのは例えばホテルに行った時と同じで 2,3 日そこにとどまって、ここは私の部屋だと思っていても 2,3 日するとチェックアウトしてまたそのホテルから出ていきます。このようなことすべてはその私たちが捨てなければいけないことであって、そしてこれはクリシュナのエネルギーであるマーヤによってなされたことです。So she has understood that all these associations are very much illusionary, very much like the temporary, like the tourist place people go and come out, right? It's same sort of the things, and these all connections are connection through the gross body or the subtle body. So she need to give up this temporary, like the image, and need to connect with the actual connection that is with the Krishna. でここで書いてあるということは、ホテルにいるようなそのようなことは全てが幻想的であり一時的であるから、私たちは旅人としてそのような関係を捨てなければいけません。それは全てが体につながっていることです。But understand what sort of the good realizations he has after the hearing process. So it's also so the importance of the hearing process is such important that we should hear
the lectures or the instruction from the pure soul. で、この彼女は聞くというプロセスを通して、理解を深めていきました。ですから私たちはそのいろいろなレクチャーを聞いてそれを理解する。それは大切であることを理解しなければいけません。And we should never stop the hearing process. We should always hear the lectures. And that if you hear and then we will memorize the instruction, then it will clean many of our doubts, because if you embrace the instruction, it's give up the deep realization. その聞くこと、レクチャーを聞くということによって、そしていろいろと聞いていって、その教えを覚えていけば、私たちの心の中にある疑いというものを聞いて覚えることによって、殺してしまうことができるようになります。So we hear the King Yati tell the story of he got and she got, although in a very funny manner, like as a joke, because joke between husband and wife, or little bit sarcastic manner, and then he told this story to the wife, but because the story has the meaning that how we are fooled to getting attached to this Maya, so it does the Devyani's heart, and she understand the purpose of the life. ヤヤティはその物語を妻に聞かせたんですけれども、その物語っていうのはちょっと冗談めいたおかしい方法で彼女にお話をしました。そして、そこでもって、彼女はその物語から人生の意味というものを理解して、それがマヤによって導かれているその人生というものがどんなに愚かなものであるかということをデバヤニは理解していきました。So what's the impact of this story? Because of Devyani, she is a good listener. She is a very good listener. So she has listened this story and she understands that all of her connections are created by the Maya, or this is all connected with her gross body and subtle body. So she gave up the connection with the gross body and subtle bodies. そして、このことは彼女が良い聞き手であったためにそれがとても印象に残って、そしてその話を理解して、マーヤのこととか、それから体、グロス、洗い、それから微細な肉体のことも理解していくことができるようになりました。So what are the gross bodies and subtle bodies? So we have the 5 elements in our gross bodies. We call Panch Bhuta. Panch means 5 elements. So what are the 5 elements? First, the most subtle is like the ether, air, fire, water, and earth. 私たちはその粗い肉体と微細な肉体でできていると言われるんですけれども、粗い肉体の方は5つの要素でできていて、それはパンチャグータと呼ばれ、パンチャが5つ、グータが要素です。それからエーテル、それにはここに書いてあるような土、水、火、空気、エーテルが入ります。So these are the 5 gross elements. That's from this 5 gross element, whole cosmic universe has been made, including our body. We have the ether, means just a space, just like a space. Okay, we have a space, we have length, height, and depth, right? We have the 3-dimensional space. That's the ether. で、ここでは5つの要素が混ざり合って、そしてそれが混ざり合って宇宙を作り、体が作られていて、その中でそのスペース、空間というのがありますけれども、エーテルはその空間ということになります。And then we go to more gross. From the space, then it comes with the air. It's filled with the air, like the air that we can touch. From the air touch and touch sense object came. So now we have much more gross, little bit. That's the air.
で、その、エーテルからそのスペースから空気、エアに行きますけれども、空気に行くとそれに触れることができて、もっともっとその感覚がグロースっていうかな、荒くなっていきます。So basically, air has just touch, but there's no form that comes with the fire. Fire has some form, and of course, touch also. So touch, but the fire has a new property called form. That's much more gross. そしてその次に火が来るんですけれども、空気には、形というものがないんですが、火には形があって、そしてもっとそれは荒くなっていきます。もちろん火にはそのタッチというか感触もあります。And of course, fire is come to much more gross called water. It has a form, touch, and also taste. それから水になりますけれども、水の中にはその今まで言った感触、それから形、そして味というものがそこに含まれてきます。Then come with the ether, the earth that has all the property, touch, shape, and of course taste, and also one more property get added called smell. そして、土になるとその中にすべてが含まれて、それには触覚、それから形、そして味、匂いというものが入ってきます。And then of course, like ether has the one property called sound. So sound we have in all the 5 elements. そしてそのエーテルの中にサウンドがあって、そしてその音というものはすべての要素があります。So sound is very basic, like the things. That's why hearing is very deep impact. その音というのは非常に基本的なことであって、聞くということでそのもっと深い味、深くなります。So this is the 5 gross object, and we have the 3 basic, the subtle object. で、これが5つの粗い要素なんですけれども、3つの微細な要素がそれに加わります。What are the subtle elements? One is the mind. その中の一つがマインドです。And then if intelligence. それから知性です。And false ego. 偽のエゴです。So these are the 5 subtle elements we have. 5つのサトルエレメントですか ?3 つ。Is that 3 subtle elements? Yeah, there are the 3 subtle elements. はい。今言った3つのことが微細な要素になります。So how she gave up this gross perception and subtle element? How she get liberated? By fixing herself to Krishna. この5つの要素、それから3つの微細な要素、それから逃れるためには私たちはクリシュナに固定させなければいけません。And then how it works? First, she surrendered to Krishna. That's the false ego, right? We have false ego. We don't want to surrender to anyone. We think, okay, we are great, but we have to surrender to someone. That's our actual nature. That's the true ego nature. But because of false ego, we think, okay, we don't want to surrender. But first, we need to give up this false ego impression, and then we need to surrender to Krishna. So that's the false ego will be properly placed. まず最初にやらなければいけないことは、クリシュナに身を委ねることであって、私たちが何かに身を委ねるっていうのは私たちが持っている本質なんですけれども、それが偽のエゴのためにわからなくなっていますけれども、まずクリシュナに自分を捧げて身を委ねます。That's very important aspect. That's why in Bhagavad Gita also Krishna said that, please surrender to me, right? And then gave up all your religion, whatever you have false perception. これはバガバッタギーターに書いてあって、すべてを捨てて私に身を委ねよ。もう宗教も捨てて身を委ねようというのがバガバッタギーターに書いてあります。So once you surrender, then your false ego will go, and it will become the true ego because you are surrendering to the right place. So that will be submission, and then
then come to the next that the intelligence. You will get the intelligence or the realization that what is the real truth. まず身を委ねることによって私たちが本当のことっていうか、それを本当のエゴに気がつくことになって、その自分の本当のエゴというのに気がついて、次は知性が来ますけれども、その知性というのは悟りであって、何がどういうふうであるかということを知ることです。So that fall next, the entertainer, once you have the good knowledge or good understanding, what is Krishna, what is and how we can surrender, also how we can approach. So after having the good intelligence, you will fix your mind. That comes the next. You have to fix your mind to Krishna. それは良い理解をして、その良い理解をして、知識、クリシュナに対する知識ですけれども、それによってクリシュナにどのようにして近づいていくかということが分かり、そして身を委ねて、そして自分のマインドをそのクリシュナに固定させていきます。So once you fix your mind to Krishna, that's what Devyani did. She has fixed her mind to Krishna. So all of her gross body will, she will get liberated from, because all of her gross body will also be surrendered to Krishna. So she will be liberated from the gross perception and of course the subtle body perception. それがデバヤニがやったことであって、それによってすべての洗い肉体というものがすべて洗い流されてしまって、そしてその次に微細な体というところの悟りに入っていきます。So this is a very scientific process of Bhakti Yoga. First the hearing, right? はい、これが科学的なそのやり方であって、まず聞くこと。Of course, there are many aspects. We have the Sravanam, Kirtanam. We have many aspects with hearing, chanting the name of Krishna, and doing Kirtan and all that. It's all are equally powerful. でもちろん聞くことだけではなくて、いろいろその聞いて唱えて、クリシュナの名前を唱えて、そしてキルタンをしますが、そのすべてのことは同じような力があります。But one very important is the hearing. You need to hear it from someone, from the pure devotees. What is the Krishna? でも一番大切なことは、純粋な献身者から何が何であるかということを聞くことです。In whole Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami, he is you can say like the master of Kirtan. Sukdev Goswami is a master of Kirtan. He always do Kirtan. So he is the best speaker. バガバタムのその話の中でスカデバ・ゴスワミはキルタンのマスターであると言われています。で、彼はいつもその話すということにとても熟達しています。And on the other hand, the Parikshit Maharaj, you can say expert or master of the hearing process. で、パリキシットマハラジの方は、そのいろいろな方法、プロセスを聞く、そのマスター、巨匠であると言われています。So the Parikshit Maharaj here is very attentively. So for the if we know the story that Parikshit Maharaj got a curse that after 7 days he will be killed, right? So if in the 7 days he just heard the lecture or the sessions from the Sukdev Goswami, and he heard it very attentively, and something he has doubts, he also asked the questions. マハラジ・パリキシットはそのスカデブ・ゴスワミから、話をもうとても注意深く聞いて、そして彼は7日後にはもう殺されてしまう、自分は死ぬ運命だということも知っていましたので、スカデバ・ゴスワミのその話というものを一生懸命に聞いて、もしそこで何か疑問があれば、スカデバ・ゴスワミに尋ねています。So you can say that just by hearing it attentively from pure devotees, he got liberation or got the moksha in the 7 days.
この聞く、一生懸命聞くって、その純粋献身者から聞くってことは大切なんですけれども、その、お素焼きにあたる、その、ヤヤティ王が、下脱っていうか、その目者を獲得した。で、また7日間の間にそのような状況になりました。So that's the how Parikshit Maharaj got the liberation, and this is the in the 7 days. This shows the power of the hearing process. どのようにして、パリキシタ・マハラージが7日間でその話を全部聞いたかっていうか、その聞く力っていうのがすごいということがわかると思います。So the same way here, Devyani is hearing the instruction from her husband, Yayati. Of course, Yayati is not as powerful a speaker as Sukdev Goswami, but still he has a good realization. And related is a story to the Devyani, and Devyani got the realization, and she gave up her false impression of the gross and subtle bodies. またここではデバヤニは夫から話を聞く。夫はもう悟りを開いていて、ディボーティーになっていますから、スガデバ・ゴスワミほど上手な話し手ではありませんでしたけれども、その話を聞いて、そしてデバヤニは悟りを開いて、そして自分のその人生というもののその二世のその人生というものを分かっていきました。That's why we have the story of Yayati and Devyani is a part of Srimad Bhagavatam story. ですからこのバーガバタムの中にはデバヤニとヤヤティの話がここに載っているわけです。So we must be very good listeners. We should listen very carefully. If any question, we should also ask the questions. ですから私たちは良い聞き手になって、そして何か質問があればそこで質問をするようにしてください。We should follow the path of Parikshit Maharaj where he listened very carefully. And if he has doubts, he just immediately asks the doubts very cleanly. そしてパリキシタ・マハラージのように一生懸命聞いて、そしてもし何か疑問があればそこでパリキシットがやったように疑問を聞いて、そしてはっきりとクリアになってください。ハレークリシュナ、ありがとうございます。このプラッパーダの解説のところで、この宗教もクリシュナのマーヤによって、作られた創造物でしかないということを知っておかなければならないのですっていうふうに書いてありまして、よくこれは宗教ですかっていうふうに聞かれるんですけれども、その宗教と、クリシュナ意識の違いについて教えていただけませんでしょうか。So here Srila Prabhupada in his purport describe as religion is kind of like a creation of Maya, and I always like to be asked by the people on the street when I'm distributing books, and this is a like religion, like asking, like kind of like doubting, is this the religion, something like that. Then I say no. But what is the difference between religion and Krishna consciousness? Could you please elaborate of this? Yes, religion is like the we are following some process, and religion is not just because now the religion has a different meaning. We have Hindus, Christians, Muslims, all religion. This is what the current understanding of religion people think. But in Veda, religion means you are following some pattern of rules or your duties. Like king has a religion of doing the duties of king. Husband's dharma, or the reason husband dharma is to fulfilling the family. So everybody has some duties. So this is also called religion in the Veda. はい、ありがとうございます。で、宗教っていうのは、いろんなことを指して宗教っていうんですけども、インドのベーダでは、例えば家族だったら、家族
の義務、その役割を担っている上で、しなければいけないことや、担うべきこと、それを、宗教というふうに言います。で、それと、そこにはそのベーダの、原則、規則も入っていて、その守るべき、規則のことを指します。So basically in the old time, people are following only basically because there was no new so-called religion. Our current national religion, like Muslims or the Christians or some of the new religion, because they have all following the Vedic process. Some are following Vedic process. Some are Yeah, not in the yeah all the time. in the old time people are all following the Vedic process. Because there were no Muslims religion or Christian religion, because these all come these are all the new terms. そのベーダの、みんながベーダに従っていた昔の時代っていうのは、全員がベーダの中で生きていた、その原則の中で生きていたわけなので、その中で例えばクリスチャンとかイスラムとか、そういう宗教の違いっていうのはありませんでした。そもそもしていませんでした。So mostly the religion word or the dharma word, whatever used in sloka, are mostly connected with the prescribed duties. You're basically your main duties, like the patni dharma, the duties of patni, or the pati dharma, the duties of husbands, or raj dharma, the duties of kings, is more connected with your prescribed duties. なので、そのダルマっていうふうに言うときに、それは、定められた仕事、規定された仕事のことをダルマと言います。だから、例えば、奥さんの仕事、役割、旦那さんの、役割、仕事というような形で、それをダルマというふうに呼びます。But now, religion people misunderstand the different sects. Different sects people are calling as a different religion nowadays. でも、今はみんな誤解していて、例えば、性別によって、宗教が異なるとか、そういうふうに考えてしまっています。Yeah. But the actually sense in all the sects directly or indirectly connected to Krishna only. All the sects? I mean all the sects mean different sections of the okay. perception sects. So all the sects are connected. Because I'm not calling the religion, but you can say the religion in one sense, because this is the modern perception. All connected with the Krishna only. はい。ごめんなさい。その性別じゃなくて、セクションですね。いろんな区分があって、いろんな区分によって、定められているのが、ダルマ、義務だというふうに、誤解をしてしまうんですけれども、本来的にはすべての、区分っていうのは、すべてクリシュナからやってきている。So that's why Krishna told us, just surrender unto me and give up all of your religion. So it doesn't telling us to give up our Vedic religion or the Vedic lifestyle. No, people misunderstood in that way. Religion means whatever your perception about the prescribed duties, you need to give up, and then you need to align all of your duties according to Krishna's. はい。で、そのバガバットギーターの最後に、すべての宗教を捨てて身を委ねなさいってクリシュナが言っている、そのすべての宗教っていう意味は、人は誤解するんですけど、それは、ベーダに、のっとった、その義務です。もう捨ててしまいなさいという意味ではありません。でむしろ、もちろんその宗教、いろんなその宗教特定の義務、定められた義務っていうのは、捨てて、クリシュナの意思に沿った義務をしてください。仕事を、役割をしてくださいっていう、身を委ねてくださいっていう意味です。So like we have the nationalism feeling, okay, we are Indian, we are Japanese, we are American. So this is also sort of dharma in one sense, that we are very much duty bound to our only country.
So if 例え you ば、私はインド人、私は日本人とかいう、なんかナショナリズムも、一つの義務では、義務、ダルマというふうに、呼べないこともない。それも含まれるわけですね。日本人としての義務とかね、そういうふうにも言えます。but once you surrender to Krishna consciousness, so basically you give up this perception, so then you are for the whole world. でも、could you say again? Like the ones you surrender to Krishna consciousness, like the Krishna consciousness, you are not only confined to one country, you are basically for the whole world. でも、そのクリシュナ意識で、クリシュナに身を委ねなさいっていうときは、それはもう、どっかの国に属しているっていう、そういう、価値観ではなくて、すべてのこの世界に属しているっていうような認識になるわけですね。認識というか。はい。So those are like the sort of dharma or duty or some sort of the mindset you will say. And like we need to give up those confined mindset and then accept more broader perception. And it's only possible if you be aligned with Krishna. だからそういう、だから諦めなさいっていうのは何を諦めるかって言ったら、概念、例えば私はこういう人だ、ああいうものだ、ここに属している。そういう概念を捨てて、それでもっとクリシュナの計画に、沿った、幅広い、視野を受け入れるっていう。Yes, is this answer Mata's questions? Yeah, thank you so much. Yes, I actually wanted to make it more clear, but the Dharma conception is become more. Yeah, Thank you so much. yeah, it's more about duties. People say more about duties and all. That's more in the Vedas. We have there. なので、その宗教は、ダルマっていうのは、ベーダでは義務っていう意味の方が大きいです。Thank you so much. Okay, any others? I will open to the question. Thank you, Mataji, asking very good questions. Sometimes this many persons get down. This is dharma because this word is very much misused or misinterpreted in this whole world, the dharma or the religion, right? But actual sense of dharma is different. And actually our dharma or our duties is to do Krishna service, the Krishna service. This is actually should be our actual dharma. で、人はそうやって、義務っていうのを、ダルマっていうのを、宗教っていうのを誤解するので、とてもこれ考えることは、重要だと思うので、ありがとうございますっていうのと、本来の私たちの義務っていうのは、クリシュナに仕えること。で、これこそが、本来の、実際の、これだけが私たちの義務です。That's why Krishna consciousness, we don't align it with the Hindu religion or some sort of the religion or sect. This is more about to put your life for the Krishna, basically, to auto surrender to Krishna. なので、ヒンドゥー教になりなさいとか、そういう意味ではなくて、むしろクリシュナに身を委ねて、生き方をクリシュナ意識を向けるっていうことです。Excuse me. Yes. Nitai-san has some question. Hi. すみません、ありがとう。Hare Krishna, how are you? So, four kind of purpose of the life, religion, material, economic development, and sense gratification, and liberation. Right? So that kind of religion is this religion, right? Yeah, the material concept. Like duties, yes. Concept beyond. So my question is, thank you. And Guru and disciple, because Devayani, his husband is like a Shiksha Guru, I feel. So I heard Guru is response to disciple. If disciple go back to God,
then the Guru is very happy. If cannot, so Guru is always again he appear front of the disciple, he helping. So can you explain reality is a Guru again same disciple helping, and finally he cannot back to God, still Guru is helping like that, and finally he back to God, then Guru is also back to God, something like that. I heard before. Is that true? Yeah, if the some disciples are actually following Guru in a true sense, right? He is a true disciple and the disciple. Can you explain my question? 以前聞いた話で、そのグルは自分の弟子にこう慈悲深いわけですけど、その弟子が解放されるまで何回も生まれて弟子を導くということを聞いたことあるんですけど、それのちょっとこう実際的にどういうふうにそういうふうに関係性が成り立っていくのかっていうことをちょっと疑問があるので質問しました。どうぞ。Okay. If some disciples are following the instruction of the Guru very sincerely, because disciples only things to follow Guru or to follow the instruction of the Guru. So if somehow he is not able to do it successfully and he is still trapped here, so basically he is always with the association with the Guru, so that Guru will come and help him out. Yes, that is there. トランスレーションお願いします。グルの弟子がいて、弟子が一生懸命にそのグルの教えにきちんと従っていて、でいつもきちんと従っているということによって成功になるのかっていうか、そのような話をしていらしたようですね。Yeah, because disciple Guru connection is also not the material connection. It doesn't finish as a life finish, right? So basically, disciple the Gurus. So basically, if the disciples fall down but not fall down, but still in this material world. So and if he's following Guru, so within Guru is always there to help him out. でグルと弟子の関係っていうのは物質的ではない。例えば死んでしまうとその関係がなくなってしまう。肉体がなくなると関係がなくなるようなものではなくて、もし、弟子が堕落するとかそのようなことをしたときに、それでもグルの弟子がそのグルの教えに従うというか、そのようなことがあれば、And if the Guru died means his material body, he gave up his gross body, still the blessings are there. So when the Srila Prabhupada went to the US, he always, although he was alone, right? He was old, and then he went to US alone, took great risk. But the Srila Prabhupada always felt that he always felt that his Guru is near to him and giving him a blessing and direction. 例えばグルが亡くなった後、荒い肉体を捨てて、でそうした後でも例えばプラブパーダはアメリカに行って、その時は一人でもう年も取っていて、非常に危険もありましたけれども、プラブパーダはいつも自分のグルがそばにいてくださるというそのような感情を持っていたそうです。Why? Because Srila Prabhupada is still following his Guru's instruction, that printing the book and distributing. So this is what exactly Srila Prabhupada was doing. So his blessing from Bhaktisiddhanta Swami Maharaj is always there with the Srila Prabhupada. Although Bhaktisiddhanta Swami Maharaj gave up his material body, he was died. But still he is always there with Srila Prabhupada. シルプラブパーダはバクティベダンタ・サラスワティがプラブパーダのグルなんですけれども、
彼はバクティセダンタ・サラスバティが亡くなってからもその教えに従っていって、グルーはプラブパーダのグルーは本を印刷して配りなさいというそのような教えを命令をプラブパーダに与えていたので、その命令に従ってプラブパーダはずっと従っていたので、自分のグルーがこの肉体がもうなくなってもいつも自分のグルーの教えに従っていたので、そこで祝福をもらうことができました。So the Guru disciples connection was not material connection. It doesn't finish when any one of them died. It goes beyond that. もしそのグルと弟子の関係というのは物質的ではありませんから、もしそこで亡くなったとしてもそこで関係が切れるわけではないです。So for sometimes if the late support disciple is there and still there, so sometimes Guru come back again to make the disciple to the right path. Guru took so much pain, yes. And also Guru is a special empowered soul, so he has a Krishna's blessing always. それから弟子がいつも、グルと一緒にいるっていうか、そのような時にあっても、グルという人には特別な力が与えられていますから、それであってもいろいろな教えというものはそばにいてもいなくても教えを受けることができます。ジャイアナプラブ、ハレクリシナ。Yes, yes, thank you. Yeah, my question is, disciple again, material world, next life, still cannot go back. So, same guru become guru, or Krishna's arrangement is a different guru coming, or yeah, we have we can have the different Shiksha gurus. We don't have only one Shiksha gurus. We can have the many Shiksha gurus who came because maybe we are get stuck because of some reason. For some, so we can also get the different Shiksha gurus. That's possible. 僕はもしグルがまだ弟子の方が準備できていなくて、まだそっちに帰れない状態の場合に、同じグルが次のせいでまたついてくれることが、ということを聞いたんですが、どうでしょうか。ね、二人が、シクシャグルとして違うグルがついたりする。それはその状況によってアレンジが違う。はい。So if we can get association with some Shiksha gurus, maybe the different also possible. But the gurus always see his disciples, whatever condition he is in. So that connection is eternal. 訳お願いします。ちょっとわかんない。グルはそのような状態にあっても、シクシャグルは他の人であるかもしれなくて来るかもしれないんですが、グルはいつもその自分の弟子を見ていて、もう自分のグルというのは永遠です。Guru is eternal means the same soul. Same soul. So that never change. Yeah. Diksha Guru, yes. Diksha Guru. So for that connection very much strong. So Diksha Guru's responsibility to take care of all the disciples and put them in the right path and give them the right direction. Yes. But we have many Shiksha gurus who can give us the various knowledge and various instruction. Yeah, because I heard very before a disciple not stay again material world, same guru with him, he teaching. Yeah. Very before I heard from. Yeah. I asked. I also heard that. So it means that disciples have a big response. Yeah. So basically, guru-disciple connections are very serious. We should not do offense to Guru because Guru took so much pain, so much responsibility. So the Guru's positions are very high. We must respect and we must follow the instruction without much our material logical mind. Yeah, but that also Guru
some guru is a few disciples, maybe 2, 3, generally 5 in India. And but ISKCON, especially Prabhupada 5,000 and 10,000 disciples. Mhm. So big response, right? Yeah. So for basically, Srila Prabhupada is still seeing how the movement going on. He's not like okay, my duty is done, I am finished. No, this is ISKCON is a spiritual movement. He is still looking for that how much. That's why we are giving offering to Srila Prabhupada. That how much we distributed, how much we are doing our service. So we are giving offering to the Srila Prabhupada because he is still there. So means guru is not Krishna, but the guru is like Krishna, my speculation. And guru is spiritual world, same time material world. Yeah. Guru is in the spiritual world, but he is with us to give us the direction, basically. Thank you. その同じグルがですね、僕の質問は前聞いたんですけど、同じグルが、また降りてきて、弟子が解放されるまで面倒を見ると、そういうことですかと聞いたんですが、そのスピリチュアルな見方であるんですが、グルは精神世界にいながら物質世界にも存在すると。だから私たちが崇拝すればそれに応えて、そしていつも私たちのことをこう、なんていうんですかね、気持ちを、なんていうんですか、こう、義深く考えてくれている。Yes. If it's needed, he can also come from the spiritual world to this material world and give us the instruction. That's also there. 必要であれば、グルはまた物質界に降りてきて教えをくださいますよって。はい。いいですか？ Yes, we have 7:35. はい、もう7時。Diksha, same way, but Diksha is more strong response. Yes. Diksha is much more stronger response. 入門の新師匠の方がなんか重い感じするよね、今の聞いたら。そうですね。Thank you. はい。いいですか？もう。Okay. If no question, we can end it here. So let's meet the next Saturdays again. はい。Thank you. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Very nice questions. Hare Krishna. ありがとうございました。来週よろしくお願いします。ハレクリシナ。ジャイハリナームプラブキジャイ。Yeah, Jai.